వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ ని స్టిచ్ చేయడం కోసం మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా సిల్క్ థ్రెడ్ 8 స్ట్రాండ్స్ ని యూస్ చేసుకుని స్టెమ్ స్టిచ్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా కాడ కుట్టుతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్ ని, కుందన్స్ చైన్ ని యూస్ చేసుకోవాలి. మనం స్టిచ్ చేసిన స్టెమ్ స్టిచ్ పక్కనే బీడ్స్ చైన్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ లైన్ చుట్టూతా. బీడ్స్ చైన్ పక్కనే కుందన్స్ చైన్ ని పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కుందన్ చైన్ పక్కనే బీడ్స్ చైన్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ లైన్ చుట్టూతా. ఇక్కడ స్టెమ్ స్టిచ్ తో నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సైజెస్ లో రౌండ్ కుందన్స్ ని, డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ ని యూస్ చేసుకోవాలి. సో గ్లూ పెట్టుకుని కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. స్మాల్ సైజ్ కుందన్స్ ని మీడియం సైజ్ కుందన్ చుట్టూతా పెట్టుకుని స్టిక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ జర్దోసీని, బీడ్స్ చైన్ ని యూస్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీని కుందన్స్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఫ్లవర్ చుట్టూతా 4 స్ట్రాండ్స్ సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని స్టెమ్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనం స్టిచ్ చేసిన ఫ్లవర్కి పక్కనే కాడ కుట్టుతో ఇట్లా చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ చుట్టూతా కాడకుట్టుతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. ఇట్లానే మనం నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా ఈ బుటీని పక్క పక్కనే స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్మాల్ బుటీని ఎట్లా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూడండి. ముందుగా గ్లూ పెట్టుకుని కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీతో కుందన్స్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇట్లానే మనం ఈ బార్డర్ని బుటీని నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకుని ఈ స్మాల్ బుటీని అక్కడక్కడ స్టిచ్ చేసుకుంటే హెవీ డిజైనర్ బ్లౌజ్ రెడీ అవుతుంది. ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మరి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.